Hi dear students, welcome back to our channel Anvinay Kumar Basics of Physics. This is the right place to learn. ఈ వీడియోలో సిస్టమ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అండ్ రొటేషనల్ మోషన్ ఈ చాప్టర్కి సంబంధించి ప్రీవియస్ ఎంసెట్ ఎగ్జామ్లో అడిగిన కొన్ని క్వశ్చన్స్ వాటి యొక్క సొల్యూషన్స్ ఇవ్వబోతున్నాను. సో మీరు వీడియో చూసినప్పుడు చాలా ఓపికగా చూడండి. ఏదైనా నేర్చుకోవాలంటే ఓపికగా వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు చూడండి. ఖచ్చితంగా కంటెంట్ మీకు అర్థమై తీరుతుంది. ఓకేనా? ఎవరైతే ఒకవేళ మీలో ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే ఎంసెట్ ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్కి సంబంధించినటువంటి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ న్యూమరికల్స్ని డిఫరెంట్ ప్లేలిస్ట్లో ఉంచడం జరిగింది. ఒక్కసారి వాటిని చూసిన తర్వాత నా ఛానల్ మీకు నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఒకవేళ ఎవరైనా సీరియస్గా ఎంసెట్ ప్రిపేర్ అయితే వాళ్ళకు కూడా మన ఛానల్ని సజెస్ట్ చేయండి. ఎవరైతే కోచింగ్ తీసుకోలేకుండా ఇంటికాడ ఉండి ప్రిపేర్ అవుదాం అనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి మన ఛానల్ కూడా వన్ ఆఫ్ ద ఆప్షన్. ఓకే, ఇక లేట్ చేయకుండా వెళుతున్నాను. సిస్టమ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అండ్ రొటేషనల్ మోషన్ సంబంధించినటువంటి ఒక ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్. మనకి అది ఎంసెట్ వెయిటేజ్ నియర్లీ 2 మార్క్స్. సో కాబట్టి అంత ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్. దాంట్లో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేయబోతున్నాను. చూడండి, ఫస్ట్ వన్. A ball of mass 100 gram is dropped at time t is equals to 0. A second ball of mass 200 grams is dropped from the same point at t is equals to 0.2 seconds. The distance between the center of mass of the two balls and release point at t is equals to 0.4 seconds is assumed. G is equals to 10 meter per second square. And this is the question is asked in 9th September 2020 shift 1, and options are given 0.4 meters, 0.6 meters, 0.5 meters and 0.8 meters. సో ఒక్కసారి వాడు క్వశ్చన్ ఏమి చూడండి. మనకి ఇది పర్టికులర్ హైట్. A ball of mass 100 gram is dropped at time t is equals to 0. A second ball of mass 200 grams is dropped from the same point. టైం t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 అయినప్పుడు ఈ రిలీజింగ్ పాయింట్ నుంచి ఒక బాల్ని కిందికి వదిలేశారు. క్లియర్? దాని మాస్ ఎంతంట? 100 గ్రామ్స్. తర్వాత టైం t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0.2 సెకండ్స్కి ఇంకో బాల్ రిలీజ్ చేశారు. అట్ టైం t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0.2 సెకండ్స్ అయినప్పుడు ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఆఫ్ 2 balls అండ్ రిలీజ్ పాయింట్ అట్ t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0.4 సెకండ్స్. సో ఇవి రెండు, ఒకటి బాల్ ఇక్కడ ఉంది, ఇంకో బాల్ ఇక్కడ ఉంది. వీటి యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో కాబట్టి మనకి సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఫార్ములాస్ తెలుసు కదా. సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఫార్ములా తెలిసినప్పుడు XCM YCM అని తీసుకుంటాం. ఇక్కడ ఇన్ దిస్ కేస్ వీ విల్ కన్సిడర్ ఓన్లీ YCM బికాస్ ద బాల్స్ ఆర్ డ్రాప్డ్ అండ్ దే ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ డౌన్వర్డ్స్. దట్స్ వై ద మోషన్ ఆఫ్ ద బాల్ షుడ్ బి కన్సిడర్డ్ విత్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ Y యాక్సిస్. సో ఒక బాల్ అనేది పైనుంచి కిందికి వస్తుందంటే ఆ బాల్ యొక్క మూవింగ్ని మనం Y యాక్సిస్ కంపేర్ చేస్తాం. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఏవైతే 2 balls ఉన్నాయో ఆ బాల్స్ అనేవి Y యాక్సిస్ వెళ్తున్నాయి. కాబట్టి ఇన్ దిస్ కేస్ ద సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఈజ్ గివెన్ బై YCM ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు M1Y1 ప్లస్ M2Y2 బై M1 plus M2 because we have 2 balls and their displacements are Y1 and Y2. సో ఈ Y1 Y2 మనకి తెలిస్తే ఆటోమేటిక్గా మనం వాటి యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. 2 బాల్స్ని పైకి నుంచి కిందికి విసిరేసినప్పుడు వాటి యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అవి మూవ్ అవుతున్నప్పుడు వాటి యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ హియర్. సో ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ హియర్ we know that for freely falling body ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఈస్ 0. పైనుంచి ఒక వస్తువు ఉన్నప్పుడు దాని యొక్క ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఏమవుతుంది? 0. మనం ఏమన్నాం? ద బాల్ ఈజ్ రిలీజ్డ్ అంటున్నాం. బట్ ద బాల్ ఈజ్ నాట్ థ్రోయింగ్, సింప్లీ ఇట్ ఈస్ రిలీజ్డ్ బికాస్ దట్ ఈస్ కమింగ్ డౌన్ ఇన్ ద పర్టికులర్ డైరెక్షన్. దట్ షుడ్ బి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. సో కాబట్టి ఇక్కడ when we consider S is equals to ut plus of at square, then obviously what you have to say? U is 0. Then S is equals to 0t plus of gt square will take. Then S is equals to of gt square.
This is the formula we are going to use to find out the displacement when the body is coming down. So freely falling body యొక్క డిస్ప్లేస్మెంట్ మనం ఈక్వేషన్ యూస్ చేస్తాము. ఇలా చేసినప్పుడు మనము ఫస్ట్ బాడీ యొక్క డిస్ప్లేస్మెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దానికోసం ఏం చేస్తున్నామంటే ఇక్కడ ఎస్ అంటే ఏమన్నానంటే ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు y1, ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు y1, and where we have to find out the center of mass, t is equals to 0.4 seconds. That's why here t1 is equals to 0.4 seconds we will take. Then what write? Instead of s what you have to write? y1 is equals to half into g. G value how much was taken? What ఏమన్నాడు? Assume g value 10 meter per second square అన్నాడు. So కాబట్టి g into t square. So then 0.4 whole square. Then what write? y1 is equals to 1/2 into 10 into, I am going to write this is 4/10 whole square, 4/10 whole square. Then what you get? 10/2 into 4 into 4/10 into 10. Then 10 cancel. Then 2 ones are 2 2s are. Then what write? Here 2 into 4 8. 8/10, that is what? 0.8 centimeters. 0.8 meters, anything, whatever, 0.8 meters. y1 value is how much? The displacement of the first one is what? 0.8 meters. In the same manner we have to find out the displacement of second one. Again same formula, s1 అని తీసుకోవాలి, y2 తీసుకోవాలి, t1 అని తీసుకోవాలి 0.2 seconds. ఎందుకు? సెకండ్ వన్ ఎంత రిలీజ్ అయింది? 0.2 seconds. సో కాబట్టి ఇక్కడ y2 is equals to half into g into t2 square. Then what write? y2 is equals to half into 10 into 0.2 whole square, 0.2 whole square. అప్పుడు మనము ఏం రాయాలో చూద్దాం. ఇక్కడ y2 is equals to 1/2 into 10 into 0.2 whole square means I am going to write 2/10 whole square. Then what you get? y2 is equals to 1/2 into 10 into 2 into 2/10 into 10. 10 cancel, 2 cancel. Then what you get? y2 is equals to 2/10, that is equals to what? 0.2 meters. So y2 is 0.2 meters. What it is, children? y2 is equals to 0.2 meters. Clear? So now we have to substitute the y1 value and y2 value in this equation. Then automatically we will get the center of mass of the two ball system. So కాబట్టి ఇక్కడ జాగ్రత్త చూడండి, ycm is equals to m1. What is the mass m1 here? First one is 100 grams. 100 into y1 is what? y1 is what? 0.8. 0.8 plus second one is mass is what? 200. 200 into 0.2. 0.2 by m1 plus m2. 100 plus 200. సో మనకి ఇది రేషియోలో వస్తుంది కాబట్టి మాసెస్ని మనం కన్వర్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. పైన మాసెస్ ఉన్నాయి, కింద మాసెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనకి మాసెస్ని SI యూనిట్లో మార్చుకోవడానికి మనం డైరెక్ట్గా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం. ఆ విషయాన్ని మీరు గుర్తుంచుకోండి. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఇది 10 into 8 we will write plus 20 into 2 we will write. అంతే కదా. 0.1 into 10 means what? 8 కదా. సో కావాలంటే మీకు క్లియర్ అర్థం కావాలంటే ఇట్లా కూడా చెప్తే చూడండి. ఈ 100 ఏం రాస్తున్నానంటే 10 into 10 into 0.8 రాస్తున్నా. ఈ 200 ఏమో 20 into 10 into 0.2 రాస్తున్నా by 300. సో 0.10 means what? 8. So 8 into 10 80 plus again 10 into 0.2 means what? 2. 2 into 40, 2 into 20 40. So here what do you get? By 300. Clear? Then what do you get? 120 by 300. 120 by 300. So 0 cancel. 3 4s are, again 3 10s are. 4/10 means what? 0.4. What do you get here? 4/10 we will get, that is what? 0.4 centimeters. 0.4 meters. 0.4 meters. That's why among the 4 options, first option is the right one. Is the next question. This is another model. అదే 9th September 2020 షిఫ్ట్ 1. ఆ 2020 పేపర్లో 2 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడు ఈ చాప్టర్ నుంచి, కాబట్టి చాలా జాగ్రత్త చూడండి.
A mass m is suspended. A mass m is supported by a massless string wound around a uniform hollow cylinder of mass m and radius r. If the string does not slip on the cylinder, then what acceleration will be mass release? A mass m is supported by a massless string wound around a uniform hollow cylinder. So ఒక మాస్ ఉందట, అదెంత మాస్, ఒక డయాగ్రామ్ సేమ్ డయాగ్రామ్ ఇచ్చాడు డయాగ్రామ్. సో ఆ మాస్ ఎంత ఇచ్చినాడు, ఎం ఇచ్చాడు. ఇది ఆ మాస్ అనేది ఒక మాస్లెస్ స్ట్రింగ్తో టైఅప్ చేసి ఉంది. అండ్ దట్ షుడ్ బి వూన్స్ టు ది వన్, దిస్ ఈజ్ ద వన్ హాలో సిలిండర్. A uniform hollow cylinder is there, that should be having some radius r and its mass also m. Clear? It is the one hollow cylinder that should be having radius r and mass m. So ఈ స్ట్రింగ్ అనేది మన మాస్లెస్ స్ట్రింగ్ అనేది దానికి ఇట్లా ఊమ్స్ అయి ఉంటుంది. వాడు ఏమంటున్నాడంటే మాస్ m ఉంది, ఈ మాస్ m ఉన్నదాన్ని మనం ఒక స్ట్రింగ్తో కట్టాము. ఆ స్ట్రింగ్ అనేది ఒక హాలో సిలిండర్కి చుట్టబడి ఉంది. ఉన్నప్పుడు మనకి ఈ సిలిండర్ అనేది యాక్సలరేషన్ ఎంత ఉంటుంది, ఎప్పుడు దీనికి యాక్సలరేషన్ ఉంటేనే కదా ఆ సిలిండర్ తిరిగితేనే కదా మాస్ కిందకి వచ్చేది, లేదా మాస్ కిందకి వచ్చినప్పుడు సిలిండర్ తిరిగేది. సో కాబట్టి ఎంత యాక్సలరేషన్కి అది తిరుగుతుంది అంటున్నాడు. సో ఇక్కడ ఎప్పుడైతే యాక్సలరేషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నామో, ద మోషన్ ఆఫ్ ది సిలిండర్ ఈజ్ ద rotatory motion and its acceleration is angular acceleration. What it is? Angular acceleration. So that's why here when the body is tied to a massless string, then its initial torque. So generally how we can write torque? Tau is equals to what, right? F into r will write, F into r. That means what? Before going to rotation, a hollow cylinder అనేది రొటేట్ కాకముందు ఉన్నటువంటి టార్క్ ఎంత? Tau is equals to F into r. So F means what? Nothing but a gravitational force. Then tau is equals to what, right? mgr. Tau is equals to mgr. That is the initial torque on the cylinder. When the torque is going to be rotate, then what, right? Tau is equals to I alpha. ఎప్పుడైతే అది రొటేట్ అవుతుందో అప్పుడు దానికి టార్క్ని ఏమన్నాం? టౌ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఐ ఆల్ఫా అంటున్నాం. అప్పుడు ఆల్ఫా అంటే ఏం రాయొచ్చు? టౌ బై ఐ వీ కెన్ రైట్. వాట్ రైట్? ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టౌ బై ఐ అని రాయొచ్చు. ఆల్రెడీ మనకి ఇక్కడ టౌ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? mgr వచ్చింది. టౌ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? mgr. అండ్ వాట్ ఈస్ ఐ? I means what? Moment of inertia. So m into r square. Here you have to remember both are having the same mass, that is small m. Clear? Then alpha is equals to what, right? mgr by mr square. Then what you get? Alpha is equals to m cancel and r square cancel. Then what you get? Alpha is equals to g by r. Alpha is equals to g by r. Then g is equals to alpha into r. What it is? G is equals to alpha into r. Clear? G is equals to alpha into r. From that here we will write alpha into r is equals to linear acceleration. That is related to the acceleration of the body. Clear? Alpha is related to the acceleration of the cylinder. That's why it is what we call angular acceleration. ఎప్పుడైతే అది ఆల్ఫాతో మూవ్ అవుతుందో, ఆల్ఫా యాక్సలరేషన్తో మూవ్ అవుతుంటుందో అప్పుడు ఎం అనేటువంటి బాడీ కిందికి వస్తున్నప్పుడు దాని యాక్సలరేషన్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. ఆ లీనియర్ యాక్సలరేషన్ ఏ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఆల్ఫా ఇంటూ ఆర్. దట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ linear acceleration and angular acceleration. That's why here what to write? G is equals to a. What it is? G is equals to a. That's why in this case the acceleration of the body should be given equals to the acceleration due to gravity. That's why here what I have to say?
D option is the right one. Question. This is another model question. A ball of mass 2 grams. A ball of mass 2 grams released from the top of an inclined plane describes a circular motion of radius 20 centimeters in the vertical upon reaching the bottom. The maximum height of the inclined plane is. A ball of mass 2 gram released from the top of an inclined plane describes a circular motion of radius 20 centimeters in the vertical plane upon reaching the bottom. The minimum height of the inclined plane is. So options are given: 20 centimeters, 10 centimeters, 50 centimeters and 60 centimeters. And this is the question given in the 9th September 2020 shift 2. ఓకే, సో కాబట్టి ఇక్కడ మనకు వాడు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఫస్ట్ చూద్దాం. ఆ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఒక ఇంక్లైన్ ప్లేన్ ఉందట. దిస్ ఇస్ ద ఇంక్లైన్ ప్లేన్. క్లియర్? ఆ ఇంక్లైన్ ప్లేన్ మీద ఒక 2 grams బాల్. సో ఇక్కడ ఒక 2 grams బాల్ని పైనుంచి కిందికి వదిలేశారు. వదిలేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే, రిలీజ్ ఫ్రమ్ ద టాప్ ఆఫ్ ది ఇంక్లైన్ ప్లేన్ డిస్క్రైబ్స్ ది సర్క్యులర్ మోషన్. సో అది ఇలా కిందికి వచ్చిన తర్వాత ఏమైందంటే, ఇలా స్పీడ్కి పైకి ఇలా లేచింది. క్లియర్? ఇంక్లైన్ ప్లేన్ అంటే మూవ్ అయిన తర్వాత పైనుంచి కిందికి వస్తుంది కాబట్టి వైల్ రీచింగ్ ద డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ ద వెలాసిటీ ఈస్ ఇంక్రీజెస్. దట్స్ వై దట్ షుడ్ బి రైజ్డ్ టు సమ్ హైట్ బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ద వెరీ లెస్ మాస్. హౌ మచ్ మాస్? 2 grams. సో కాబట్టి ఇలా సర్క్యులర్ మోషన్ వెళుతున్నప్పుడు దాని యొక్క రేడియస్ ఎంతట? 20 centimeters. 20 centimeters. సో ఇక్కడ ఆబ్వియస్లీ ఒక బాల్ అనేది 2 grams మాస్ ఉన్న బాల్ అనేది ఇంక్లైన్ ప్లేన్ నుంచి పైనుంచి కిందికి వచ్చినప్పుడు అది కిందకి వచ్చి రీచ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ పైకి యూనిఫామ్ సర్క్యులర్ మోషన్ ట్రై చేస్తుంది. అంటే ఇలా పైకి బౌన్స్ అవుతుంది. అయినప్పుడు దాని యొక్క రేడియస్ ఎంత ఉంది? 20 centimeters ఉంది. సో అది 20 centimeters రేడియస్తో యూనిఫామ్ సర్క్యులర్ మోషన్ చేయాలంటే అది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎంత హైట్ నుంచి కిందికి రావాలి? సో అది ఎంత హైట్ నుంచి కిందికి వచ్చింది అని అడుగుతున్నాడు. క్లియర్? సో కాబట్టి దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ హియర్. లుక్ హియర్ నౌ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ we are saying now the height of the inclined plane is h. What is that? Height of the inclined plane is h. h height లో ఉంది అంటే దానికి ఏ ఎనర్జీ ఉంటుంది? పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. After that, while it reaches the bottom, this is the bottom of the inclined plane, bottom of the inclined plane, then the potential energy changes into the totally what it is? Kinetic energy. So that's why here, according to the law of conservation of energy, according to the law of conservation of energy, what you have to say? The potential energy of the ball should be equals to the kinetic energy. According to law of conservation of energy, what you have to say? Potential energy of the body is equals to kinetic energy. Then what, right? Potential energy is mh and kinetic energy is of mv square. So m cancel, then what you get? V square is equals to 2gh. Then what, right? V is equals to under root of gh. Clear? This is the velocity while the ball is reaches the bottom of the inclined plane. ఈ బాల్ అనేది ఆ ఇంక్లైన్ ప్లేన్ యొక్క బాటమ్కి వచ్చేసరికి దానికున్న వెలాసిటీ ఎంత? అండర్ రూట్ ఆఫ్ 2gh. సో అది అక్కడి నుంచి ఇలా సర్క్యులర్ మోషన్కి వెళ్ళాలి అంటే ద మినిమం వెలాసిటీ, దిస్ ఇస్ ద డైరెక్ట్ ఫార్ములా, ద మినిమం వెలాసిటీ ఫర్ ఏ బాడీ, వెలాసిటీ ఆఫ్ బాడీ టు కంటిన్యూ circular motion that should be consists of minimum velocity that should be greater than or equal to under of 5gr. పైనుంచి కిందికి వచ్చినప్పుడు దాని వెలాసిటీ ఎంత ఉంది? అండర్ ఆఫ్ 2gh ఉంది. అది మనకి పైకి వెళ్ళాలంటే కనీసం ఎంత వెలాసిటీ ఉండాలి? అండర్ ఆఫ్ 5gr. This is the minimum velocity required for a body to continue to reach the top of the circular motion. That is what? Under 5gr. So now this is the velocity and this is also velocity. What, right? Under root of 2gh greater than or equals to the under root of 5gr. Clear? So now squaring on both sides, what we get? 2gh is equals to 5gr we will get.
G cancel. Then what you get? 2h is equals to 5r. 2h is equals to 5r, and h is equals to what? 5r by 2. 5 into r by 2. 5r by 2. Then what you get here? Then h is equals to 5 means what? Yes, 5. And what is r? Radius is how much? Yes, 5 into here what it is? 20 by 2. 20 by 2. That means what? 100 by 2. That is what we get. H is equals to 50 centimeters. So అది సర్క్యులర్ మోషన్ చేయాలంటే కనీసం ఎంత హైట్ నుంచి పడాలి? 50 సెంటీమీటర్స్ నుంచి పడాలి. సో కాబట్టి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ వన్. క్వశ్చన్, a solid cylinder is released from rest. A solid cylinder is released from rest from the top of an inclined plane of inclination 30 degrees and the length is 60 centimeters. If the cylinder rolls without slipping, then the speed when it reaches the bottom is. ఏమంటున్నాడంటే ఒక ఇంక్లైన్ ప్లేన్ ఉందట. దిస్ ఇస్ ద ఇంక్లైన్ ప్లేన్ అండ్ నౌ దిస్ ఈస్ ద హారిజెంటల్. సో ఆ ప్లేన్ యొక్క ఇంక్లినేషన్ ఎంతండో 30 degrees. ఒక ఇంక్లైన్ ప్లేన్ ఉంది, దాని మీద నుంచి ఏ సాలిడ్ సిలిండర్ ఈజ్ రిలీజ్ ఫ్రమ్ రెస్ట్. సో ఇక్కడ ఒక సిలిండర్ ఉంది, సాలిడ్ సిలిండర్. మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్, ఇచ్చిన ఆబ్జెక్ట్ టైప్ తెలియాలి. ఆ ఆబ్జెక్ట్ తెలిస్తేనే దాని మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేయగలుగుతాం. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఇది లెంత్ ఎంత ఉందంట? 60 సెంటీమీటర్స్. 60 సెంటీమీటర్స్ ఆర్ 60 into 10⁻⁻². దట్ మీన్స్ వాట్? 0.6 meters లెంత్ ఉందట. సో ఉన్నప్పుడు ఆ సిలిండర్ పైనుంచి కిందికి వస్తుంది, వచ్చినప్పుడు రోల్ అవ్వకుండా వస్తుంది. వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ దాని యొక్క వెలాసిటీ ఎంత? ద వెలాసిటీ ఆన్ రీచింగ్ ది గ్రౌండ్ హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్. సో ఆప్షన్ ఇచ్చాడు 1.5, 2.0, 3.0 అండ్ 6.0. సో ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ తీసుకుంటున్నా, ఇది ఒక ట్రయాంగిల్ అంటున్నా. దిస్ ఈజ్ ఏ అండ్ దిస్ ఈజ్ బి అండ్ దిస్ ఈజ్ సి. ఫ్రమ్ దట్ వాట్ రైట్? సైన్ థీటా ఈస్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ రైట్? BC by AB. From that what right? BC nothing but height. What it is? BC is equals to AB sin theta. AB sin theta. What is AB? Length. So kabatti BC is equals to L sin theta. So by using this we can find out the height. BC is equals to L sin theta. In this case we will write the formula is mg according to the law of conservation of kinetic energy, we will write mgl sin theta. mgl sin theta. ఎందుకు మనం ఏం రాస్తాం? పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. అకార్డింగ్ టు ది లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు rotational kinetic energy plus linear kinetic energy. Potential is according to the law of conservation of energy, the potential ఇక్కడ హైట్లో ఉంది కాబట్టి దానికి ఏ ఎనర్జీ ఉంటుంది? పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. ఆ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అనేది మనకు బాడీ రోల్ అవుతున్నప్పుడు దాని యొక్క రొటేషనల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ మరియు లీనియర్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ మొత్తానికి ఈక్వల్. సో ఇక్కడ మనం BC ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఎల్ సైన్ ఎందుకు రాసినాం? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. సో అంటే ఇక్కడ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈక్వల్స్ వాట్ రైట్? mg ఇంటూ హైట్. ఇక్కడ వాట్ ఈస్ హైట్? BC. That's why what right? Potential energy is equals to mgl sin theta. So this is what? Potential energy. So that's why you have to write here now mgl sin theta is equals to rotation energy. What is? Of I omega square plus of mv square. Now in this case we have to find out the linear velocity v. That's why here for solid cylinder what it is? For solid cylinder I is equals to 1/2 mr square. 1/2 mr square. That's why look here,
mgl sin theta, mgl sin theta is equals to half into half mr square, half mr square into omega square plus of mv square, of mv square. And children, what we know, v is equals to r omega, and omega is equals to what, right? V by r, v by r. Substitute here, mgl sin theta is equals to 1 by 4 into mr square into omega square value what is v square by r square, v by r whole square kada, v square by r square plus of mv square. Here r square cancel. Then what do you get? What do you get, children? mgl sin theta is equals to 1 by 4 mv square plus of mv square. Here what to take? mgl sin theta is equals to, this is what, mv square is common, then what you get? 1 by 4 plus 1 by 2. Here m cancel, and gl sin theta is equals to v square plus what here, right? 1 plus 2 by 4. Then what you get? gl sin theta is equals to 3 by 4 into v square, 3 by 4 into v square. Then obviously here g value is what? 10, and length is what? 0.6 into sin 30, theta value is what? Sin 30 is equals to 3 by 4 into v square, 3 by 4 into v square. Then what you get? 10 into 0.6 means what? 6 into sin 30 value is what? 1 by 2, that is equals to 4 by 3 into v square, 4 by 3 into v square. Then what you get? 6 into 2 into 3 means what? 6 by 6 is equal into 4 is equals to v square, these are two are cancelled. Then what you get? V square is equals to 4. Then what you get, children? V is equals to 2 meter per second, v is equals to 2 meter per second. That is the velocity on reaching the horizontal or bottom of the inclined plane. So that's why here among the options B is the right one, 2.0 meter per second. Next question. Consider a thin metal strip of mass 1 kg and length 5 meters. Calculate the moment of inertia of rod about an axis perpendicular to strip and located 100 centimeters on strip from its end. So options are given: 4.33, 4.85, 4.11, 4.66 kilogram meter square. Look here once. Consider a thin metal strip. So okay, metal strip undata. This is the metal strip. Clear? Undi. Dani yokka mass entanda 1 kg and length entanda 5 meters. So total length is what? 5 meters. Clear? Now consider thin metal strip of mass 1 kg and length 5 meters. Calculate the moment of inertia of rod about an axis perpendicular to the strip and located at 100 centimeters. So this midpoint emo ఇది 5 అంటున్నా, అప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది? 2.5 అవుతుంది, రిమైనింగ్ మొత్తం కూడా 2.5 అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఎండ్ నుంచి 100 సెంటీమీటర్స్ అట. 100 సెంటీమీటర్స్ మీన్స్ వాట్? 1 మీటర్. సో దీని నుంచి 1 మీటర్ దూరంలో ఒక యాక్సిస్ ఉందంట. క్లియర్? ఆ యాక్సిస్ దృష్ట్యా మనము ఏం కనుక్కోవాలట? మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా కనుక్కోవాలట. సో క్లియర్? అయితే ఇక్కడ విషయం మీరు గమనించుకోవాలి. ఇది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను దీన్ని ఏ అంటున్నాను, దీన్ని ఓ అన్నాను, దీన్ని బి అన్నాను. ఏ నుంచి ఓకి ఎంత? 2.5 మీటర్స్. ఓ నుంచి బీకి ఎంత? 2.5 మీటర్స్. సో మరి ఇక్కడ దీని సమ్ ఓ డాష్ అంటున్నా. ఓ డాష్ బి ఎంత అంట? 1 మీటర్. ఓ డాష్ 1 మీటర్. అప్పుడు ఓ డాష్ ఏమవుతుంది? 1.5 అవుతుంది. 1.5 అవుతుంది. సో మనకి ఇప్పుడు ఈ యాక్సిస్ తీసుకోకముందు బాడీ అనేది సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ నుంచి యాక్సిస్ తీసుకుని రొటేషన్ అవుతుంది. సో ఇదేమో ఐసిఎం అంటాము, దీన్నేమో ఐ అంటున్నాను. క్లియర్? సో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుందంటే అకార్డింగ్ టు ది ప్యారలల్ యాక్సిస్ థీరం, అకార్డింగ్ టు ది ప్యారలల్ యాక్సిస్ థీరం. సో మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఈజ్ నథింగ్ బట్ హియర్ ఐసిఎం ప్లస్
mr square. So moment of inertia with respect of this axis, what it is, I is equals to ICM plus mr square. సో ఇక్కడ ICM అండ్ వాల్యూ ఏమవుతుందంటే అది రాడ్ కాబట్టి ml square by 12 అవుతుంది, ml square by 12 అవుతుంది. క్లియర్? అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఇస్ వాట్, mr square. What is m here? Mass. And what is the r? Distance between these two axes. That is what? R square. I am showing now this is r. Clear? So then we will go for calculation now. I is equals to, we can take m is the common, then what, right? L square by 12 plus r square. What is m? Mass. How much mass it is there? As 5 into L square by 12. Length what is it is? Sorry, mass is 1 kg. Mass is 1 kg and length is what? 5. So kabatti, so 1 into L square by 12. What it is? 5 square by 12 plus r square. How much distance it is now? 1.5. 1.5 square. Then what you get? Here we will get I is equals to 5 square means what? 25 by 12 plus 1.5 whole square. Then what you get? So 25 by 12. 12 2s are 24 and 1 it is 0, again 0. 12 8s are 9. Yes, this is what? I is equals to 2.08 plus 1.5 whole square. Then what it is? 2.25 we will get. Then we have to add these two values, we will get the moment of inertia. So now what it is? 2.08 and 2.25, that is what? 13 and 3, 4.33. So I is equals to 4.33 kg meter square. So first option is the right one. ఇది ఇంకో మోడల్ క్వశ్చన్, జాగ్రత్త చూడండి. A rod of length L revolves in a horizontal plane about the axis, passing through its center and perpendicular to length. A rod of length L revolves in horizontal plane. So this is the one rod that should be having length L. ఒక రాడ్ ఉందంట, దాని లెంత్ ఎంతంట? L. సో అది వర్టికల్ యాక్సిస్ ఇలా తీసుకున్నప్పుడు అది హారిజంటల్ ప్లేన్లో రొటేట్ అవుతుంది. The angular velocity of the rod is omega. Clear? సో ఈ యాక్సిస్ని బేస్ చేసుకొని ఆ రాడ్ అనేది వైబ్రేట్ అవుతున్నప్పుడు దాని యొక్క యాంగులర్ వెలాసిటీ ఎంతంట? ఒమేగా అట. If A is the area of cross section of the rod and rho is the density, and then the rotational kinetic energy of the rod is. Clear? సో వాడు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఒకసారి చూద్దాం మళ్ళీ. ఏ రాడ్ ఆఫ్ లెంత్ L revolves in horizontal plane about the axis, passing through its center and perpendicular to the length. The angular velocity of the rod is omega, and if A is the area of cross section of the rod and rho is the density, then the rotational kinetic energy of rod is. So as usual, this is the rod of length L, సస్పెండ్ చేశాడు, అది రొటేట్ అవుతున్నప్పుడు దాని యొక్క యాంగులర్ వెలాసిటీ ఒమేగా అన్నాడు, ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఏ అన్నాడు, డెన్సిటీ ఏమో రో అన్నాడు. అన్నప్పుడు మనం ఏం కనుక్కోమన్నాడు? రొటేషనల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఫార్ములా ఏంటి? రొటేషనల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హాఫ్ ఐ ఒమేగా స్క్వేర్. సో ఇట్ ఈస్ ద రాడ్. ఫర్ రాడ్ ఐ వాల్యూ ఈజ్ ml square by 12. Then substitute here, K is equals to half into ml square by 12 into omega square. 1 by 2 into 12 means what? 1 by 24. 1 by 24 ml square omega square rotational kinetic energy. And now in this case, what is m? Mass. So what we know, rho is equals to, density is equals to mass per volume. Then mass is equals to what, right? Rho into we can write. Again rho into v means what? A into L we have to write. Then substitute, then what we get? Very simple one. K is equals to half
24 into m means what? Rho into a into L, rho into a into L into L square omega square. Then L into L square, what it is? As kinetic energy rotational is equals to what? 1 by 24 into rho into a into L into L square means what? L cube omega square. So that's why here this is the expression for rotational kinetic energy. Next we have to check the options. So 1 by 24. So among all these we have only 1 by 24, that is what? 1 by 24 into L cube into rho into omega square. That's why third option is the right one. Next question. This is also another important model. Look here. A solid sphere of mass 2 kg rolls on a smooth horizontal surface at 10 meters per second. It then rolls up a smooth inclined plane of inclination 30 degrees with the horizontal. The height attained by the sphere before it stops is g is equals to 10 meters per second square we have to take. And options are given 70 centimeters, 701 centimeter, 7.0 meters, and D is the 70 meters. So that is the problem given. ఒకసారి వాడు ఏమంటుండో చూడండి. A solid sphere of mass 2 kg, ఒక solid sphere mass, ఇది ఒక హారిజంటల్ ఫ్లోర్. ఓకే, దాని మీద ఏమవుతుందంట, ఒక 2 kg సాలిడ్ స్పియర్. దిస్ ఇస్ వాట్? సాలిడ్ స్పియర్. ఇంతకుముందు చెప్పాను సాలిడ్ స్పియర్కి మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఎంత? 2/5 mr². డిఫరెంట్ బాడీస్ యొక్క మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఎప్పుడు మన మైండ్లో ఉండాలి. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఈ బాడీ 2 kg మాస్ ఉన్నటువంటి బాడీ అనేది రోల్ అవ్వుకుంటూ వెళుతుందంట. వెళ్ళిన తర్వాత సడన్గా దాని దారిలో ఒక ఇంక్లైన్ ప్లేన్ ఉంది. ఏముంది? ఒక ఇంక్లైన్ ప్లేన్ ఉంది. అది హారిజంటల్తో 30 degrees యాంగిల్ చేస్తుంది. సో ఈ బాడీ రోల్ అవ్వకుండా వెళ్తూ ఉంది. వెళ్తున్నప్పుడు అది సడన్గా ఇంక్లైన్ ప్లేన్ ఉండేసరికి అది ఇలా వెళ్ళిపోతుంది, ఇక్కడ దాకా వచ్చేసింది. క్లియర్? ఇక్కడ దాకా వచ్చినప్పుడు అది ఎంత హైట్కి వెళ్ళింది అది మనం కనుక్కోవాలి. క్లియర్? సో ఒక సాలిడ్ స్పియర్ ఉంది. ఆ సాలిడ్ స్పియర్ అనేది 10 meters per second మూవ్ అవుతూ రోల్ అవుతూ వెళుతూ ఉంటుంది. రోల్ అవుతూ వెళుతుందంటే ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ అలాంగ్ ది straight line. That means that should be consists of linear motion it is there, at the same time rolling motion is there. So ఆ స్పియర్ అనేది రోల్ అవుతూ ఉంది, at the same time linear motion కలిసి ఉంటుంది. When the solid sphere is rolls over a surface, flat surface, that should be consists of two kind of motions. One is the linear motion and next one is the rotational motion. And so ఎప్పుడైతే అది ఇక్కడ వచ్చేసిందో ఆటోమేటిక్గా ఏముంది, ఇట్ ఈస్ రైజ్ సమ్ హైట్. సో ఇప్పుడు అది ఎంత హైట్కి వెళ్తుందో మనకు తెలియాలి. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ది 2 types ఆఫ్ మోషన్. దట్స్ వై దట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ లీనియర్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ, అట్ ద సేమ్ టైమ్ దట్ షుడ్ బి హ్యావింగ్ rotational kinetic energy. Clear? So linear kinetic energy it is there and rotational kinetic energy is there, and when it is raised to some height that should be having some potential energy. Potential energy it is there. Potential energy is there. Clear? Linear kinetic energy, rotational kinetic energy, and potential energy. That's why here according to the law of conservation of energy, linear kinetic energy plus rotational kinetic energy is potential energy. This is the formula we are going to use for this situation. The sum of the linear kinetic energy and rotational kinetic energy must be equal to the potential energy attained by the solid sphere. Clear? That is the situation we are going to use here. Very simple. Linear kinetic energy formula is what it is? Of mv square. What it is that? Of mv square. And here nothing but what is v? Velocity. Velocity of center of mass. That's why I am going to write of mv square cm plus, and rotational kinetic energy of I omega square. Of I omega square. And potential energy is what? mgh. mgh. That's why here we have to take m is the common. Then obviously what to write here? Just before we enter that, I it is there. What it is? I, moment of inertia of the solid sphere. Just now only I told you what it is. I is equals to 2/5 mr². Then of mv square cm plus what it write? 2/5 mr².
again already 1 by 2 it is there, 1 by 2 and omega square, that is mgh. So now you will take the m is common, then what it is simply here of m of v square cm plus 2 by 10 r square omega square into m is equals to mgh. M cancel, mm cancel. Then what you get here? Look here. So of v square cm plus 210 r square omega square. Clear? Already what do we know? V is equals to r omega, we know V is equals to r omega. Then omega means what, right? V by r we have to write. V by r we have to write. That's why here omega means what? V by r. That's why I'm going to write here of v square cm plus 210 into r square into omega square value, what is v by r, vcm by r. Here vcm means what? Velocity of center of mass. According to the center of mass properties, the velocity of the body should be explained with the help of the velocity of center of mass. మన బాడీ యొక్క ఏదైతే ఒక బాడీ తీసుకున్నామో ఆ బాడీ యొక్క మోషన్ మనం సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ బేస్ తీసుకుని చెప్తాం కాబట్టి ఆ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ వెలాసిటీ ఆ బాడీ యొక్క వెలాసిటీ అవుతుంది కాబట్టి మనం VCM అని రాస్తున్నాము. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఒమేగా స్క్వేర్ ఏంటండి VCM by r హోల్ స్క్వేర్ రాసిన తర్వాత మనము ఇప్పుడు ఆబ్వియస్లీ హియర్ దట్ ఇస్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు బ్యాలెన్స్ బై mgh, దట్ ఈస్ వాట్ యు హావ్ gh it is there. క్లియర్? సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక దట్ ఎంప్లాయిస్ of v square cm plus 210 into vcm square by r square is equals to gh. Here r square, r is there, r square cancel, then what we get? Here of v square cm plus 2 by 10 vcm square is equals to gh. Then what you have to write here? Simply 2 1s are 2 5s are, then what write? 1 by 2 v square cm plus 1 by 5 vcm square in equal to gh. Then what we take here? VCM square is the common, then what write? 1 by 2 plus 1 by 5 into v square cm is equals to gh. Then do LCM, 5 plus 2 by 10 into v square cm is equals to g value what it is? 10 into h, 10 into h. Then what, right? So here 5 plus 2 what, right? 7 by 10 into v square cm already was given what it is? 10 meter per second square, that's why 10 square into 10 into h. Then what we get here? 7 by 10 into 100 is equals to 10h. 10 1s are 10 10s are 10 cancel, then h is equals to what, it 7 meters. What it is? H is equals to 7 meters we will get. That is the third option is the right one. A solid sphere and solid cylinder, each of mass capital M and radius capital R, are rolling with a linear speed on a flat surface without spinning. Let L1 be the magnitude of the angular momentum. What it is? L1 is the magnitude of the angular momentum of the sphere with respect to the fixed point along the path of the sphere. Likewise L2 be the magnitude of angular momentum of the cylinder with respect to the same fixed point along its path. The ratio of L1 by L2 is, and options are 14 by 15, 4 by 5, 2 by 7, 7 by 15, and this is the given in the 10th September 2020 shape 2. Clear? So వాడు ఇచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనకి రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ ఇచ్చాడు. ఒకటేమో what it is? Spherical sphere, and next one is spherical cylinder.
క్లియర్. ఇప్పుడు అవి ఏం చేస్తున్నాయట, ఒక ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ మీద ఉందట, ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ మీద రోలింగ్ విత్ ఏ లీనియర్ స్పీడ్ ఆన్ ఏ ఫ్లాట్ సర్ఫేస్. సో అంటే ఇది బాడీ అనుకుందాం, జస్ట్ ఏదైనా బాడీ అనుకుందాం. ఆ బాడీ అనేది మూవింగ్ విత్ లీనియర్ వెలాసిటీ అట్ ద సేమ్ టైమ్ దట్ ఈస్ రోలింగ్, దట్ షుడ్ బి హ్యావింగ్ రోలింగ్. While the body is moving on the flat surface, that should be experiencing the both linear velocity and angular velocity. So ఒక్కసారేమో స్పెరికల్ స్పియర్ తీసుకున్నాడు, ఇంకోసారేమో సిలిండర్ తీసుకున్నాడు. స్పియర్ వెళ్తున్నప్పుడేమో దాని యొక్క యాంగులర్ మొమెంటం L1 అన్నాడు, నెక్స్ట్ టైం సిలిండర్ తీసుకున్నప్పుడు దాని యొక్క యాంగులర్ మొమెంటం L2 అన్నాడు. సో ఇప్పుడు ఈ L1/L2 యొక్క రేషియోని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. ఒకసారి స్పియర్ మూవ్ అవుతుంది, ఒకసారి స్పెరికల్ సిలిండర్ మూవ్ అవుతుంది. స్పియర్ మూవ్ అవుతున్నప్పుడు దాని యొక్క యాంగులర్ మొమెంటం L1 అన్నాడు, సిలిండర్ మూవ్ అవుతున్నప్పుడు దాని యొక్క యాంగులర్ మొమెంటం L2 అన్నాడు. సో ఇప్పుడు ఆ రెండు యొక్క రేషియోని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయమని అన్నాడు. సో దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ గివెన్ హియర్. So very interesting and very important model, children. That's why you have to watch very carefully. In this case, when the body is moving on the flat surface and consists of linear velocity, in this case here angular momentum with respect of any axis, that should be, I am going to say LO. Clear. Angular momentum of the body with respect of one fixed axis must be equals to the angular momentum of linear motion and plus angular momentum of rotational motion, because we are taking the one straight line that should be moving along a straight line, that is what linear motion. At the same time the body can rolls without slipping, that's why that should be considered of rotational motion. That's why with respect of one particular axis, the angular momentum of the body should be taken as sum of the angular momentum due to the linear motion and angular momentum due to the rotatory motion. So that's why here all of you know what is the angular momentum. So angular momentum of the body along the linear motion is, we will write, that is mvr and this is I omega. So then LO is equals to mvr plus I omega, v is equals to what, right, r omega. Then substitute the children here, m into r omega into r plus I omega. So r into r, what do you write, LO is equals to mr square omega plus I omega. Then LO is equals to here simply mr square plus I into omega. So now this is the general formula we are going to use. LO is equals to mr square plus I into omega. So now in case of a solid sphere, what is the I value means for solid sphere? We will write I is equals to 2/5 mr square. So that's why here for solid sphere we will write what it is, L1. So you have to take the formula mr square plus I into omega. In that what you have to substitute I value, 2/5 mr square. Then L1 is equals to mr square plus 2/5 mr square into omega. Then what do you get, children? Here L1 is equals to mr square is common, mr square into 1 plus 2/5 into omega. Then what do you get? L1 is equals to mr square into 5 plus 2/5 into omega. Then what do you get? L1 is equals to 7/5 into mr square omega. This is the angular momentum of the solid sphere when it is moving on the flat surface. And similarly we can go for now solid cylinder. For solid cylinder I is equals to 1/2 mr square. Then substitute that now here. Now L2 is equals to mr square plus
1 by 2 mr square. So again into omega, it is common. Okay, L2 is equals to, now mr square is mr square, omega is now common, it is, then 1 plus 1 by 2 will take, then L2 is equals to mr square omega into 2 plus 1 by 2, that is what, mr square omega into 3 by 2, that is L2. Now what you have to find out, actually L1 by L2 we have to calculate. That's why here you substitute these values. L1 by L2 is equals to, what is L1 value, 7 by 5 into mr square omega by L2 value is what, 3 by 2 into mr square omega. These two are cancelled. Then what do you get? L1 by L2 is equals to 7 by 5 into 2 by 3. That means what? 14 by 15. That's why L1 by L2 is equals to 14 by 15. This is the right answer. Among the four options, first option is the right one, children.